Must have been about 2 in the morning. Phone rang, and it was Rabbi Krinsky. He's calling me on an emergency basis because, and he then went on to say, look, there is a library that houses some very valuable Sfarim and manuscripts. There were volumes from it that were missing, and that they found the person who was taking it on the video surveillance camera, and it was the Rebbe's nephew. He claims that he has a right to it. Wir gewähren 3, wo sie seien reingegangen in den Beschuss von Nissi der Reine von dem Bala Giula. Und was von dort herausgenommen ist, Sfari, Vechulu, was sehen kann am Morgen Lahari bese. Und der Bala Giula bewiesen gleich am Mephis, als sie haben gerechnet, am Osterchies behalten und keiner weiß davon nicht, haben sie getroffen, bisher seine dort gewesen und herausgehen die. Bnei Jordan, was haben sie gesehen? Und der Pfarrer, 2 von sie haben Machsil gewesen, alles, was wir haben dort genommen. Es ist eine sichere Sache, als Sofkol Sof wird der dritte umkehren, der alle in Jonim und Bedarke Neim und Bedarke Scholim, wo Chol HaMagdim HaReza Mishubach. He was even apparently had a list of the books that he was selling to people who were interested in antique or valuable collectors of Judaica, and he had identified it as coming from the Lubavitch library. The library was collected by the previous Rebbe. It was Sfarim and manuscripts, enormous collection. Wie soll das mit Fassem sein in die Erde, was angekommen, die Kossal gedeiter, an die Kohn käfen dem Schwers vor, was war der Xovi, oder seine Tfilen, oder Balschemte Fsile, wie Kajesi, sollen wissen sein, dass nicht nur Leben lassen dem Schwer, nur Hu Bachai, und dass Nege der Zähne, wie hier lei Sitzlo. Der, was trockt das zu sich herein, trockt er zu sich herein eine Bombe. Und eine Bombe weiß nicht, mit kein Niedengedacht. Wenn sie wird platzen, wenn sie wird aufreißen, mit kein Niedengedacht. Aber viele nicht, was Szene ist roh. Krinsky said, okay, he's coming down to Washington, to my office. The only client who ever came asking to bring a lawsuit, who brought with him a page of the Kosher Mishpat on the whole question of going to a secular court. He said, the Rebbe wanted to be sure that you saw that you could go to court on this matter. I said, look, obviously a court could give you a temporary restraining order, could issue an order that would keep the books from being sold. And we then filed the complaint in federal district court in Brooklyn. The other side responded, we want the court to make a decision on who owns the whole library. The whole library is now at issue. We claim that it all belongs to the family and not to the community. We had said it belonged to Agodat Chasidic Chabad. Keine Minuten gehen als Chones oder Emitsen Chappen bei Greis oder bei Toys wie Kajesi Base und das wurden die Siede, Rein und der Bala Gule, wer sicher ist viel. Als alle seine Unionen, wie will. Sei der Dieren, und sei die Sforim, und sei die Xovim, und sei den Balschemte Fsile. Wie scharf Kol ha-Unionen werden sein, wie Schusse, Art, Seif, Kol ha-Deris, wo das ist echt, mit will sich Hontaten mit der Hand. Wenn wird mit Taten, B'schaß, do Agudat, Chasidik, Chabad, wo sie seinen Nishomis begufim. Und wir können so antaten, bejada Agashmi, oder sie ist Hubachai. The Rebbe felt that the library was really, in a certain sense, a personification of the previous Rebbe. He viewed the whole taking of the Sfarim as an infringement on the holy nature of this legacy that was left to him and to all of Chabad by the previous Rebbe.
jeder Sefer seiner und jeder Xaviat seiner, was haben sie gefunden in seinen Schuss. Und hat es dann noch gelost, da ist Rachmanuels Land zu sagen, als durchgegangen nach sehr vielen Jahren, in der Fall ist geworden etwas in Druf erschienen, ein Unterschied, Adrabe, nicht die Schono beschono, wird noch mehr lebendiger und noch mehr starker und noch mehr aktiv zwischen uns und bei uns und durch uns bei jeder Jeden und bei allen Jeden, bis in der ganzen Welt. We had various legal theories that we were using, how we could establish in court that the library belonged to the community, and the Rebbe had focused on in the meeting that we had with him. That the key document that this case really should depend on was a letter that the previous Rebbe had written after he got to the United States and was trying to get the books to be brought back from Europe. A letter that he had written to Professor Marx, who was the librarian of the Jewish Theological Seminary Library in New York. And this letter said that this library was a treasure of the Jewish people and belonged to Agudas Chassidei Chabad of the United States. That turned out to be 100% accurate. I mean, ultimately, the decision of the judge relied on that letter as proof of the fact that the previous Rebbe had, he said, held these books in trust for Agudas Chassidei Chabad. I still remember the most dramatic moment in the depositions, and maybe the most dramatic moment in the whole proceeding, when they made the mistake of asking the Rebbitzin, you know, didn't your father own things? What did he have personally? What was his personal possessions? Did he have, wasn't this or that or the other thing? You know, his library and his books, weren't they his personal property? And she said, no. My father, the Rebbe, was the property of Chabad. He belonged to Chabad. In the terrace hat sich geentfert, als der Tate hier, der Rebbe, gehört zusammen mit seinen Sphären und Holinionen, gehört zu Chasidim und kein Jokum und also ist geworden Echel. In der Aginie, was die Nietiden haben gerechnet, hat dort gehört zu Selbstagdien. After the case was won, January 6, 1987, and I came up for this celebration, I guess the next day, up at 770. There's no lawyer in the United States whose victory in court has been met by 3 days and, Mirz Hashem, more of nights, days and nights of dancing and singing and joy in the streets. The fact is that the case was, as Rabbi Krinsky has said, Yad Hashem was in it at every step. Und das Song getan in der Teine, ist nicht poil, nicht aktiv, und in der Teine wir nutzen nicht die Ksovim, mit den Sforim, mit Divra Lekim Chaye, mit den Piulis, von Apostel Ayades Chutzo, bemählt das Scheile, zieht das Gehör zu dem Ort, v'chulu. Und die einzige Bild, was wir können finden als Asibir, zu dem Dover Hamavhu, in welchem Matzav Hamavhu und des Feikes, in welchem so gefunden, gedei Dur und Ruf soll zukommen, kam Pom im Kocho, und noch mehr Schlei Berach in Apostel Amayonis Chutzo,